ஹலோ வியூவர்ஸ், நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது ரிட்ஸ். இந்த ரிட்ஸோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் இந்த இண்டிகேஷன் லைட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பிளிங்கிங் ஆகுது. ஈவன் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது பிளிங்கிங் ஆகுது. சில நேரம் இது ரெண்டும் ஒர்க்கே ஆக மாட்டேங்குது. அது போக இந்த ஸ்பீடோமீட்டரில் உள்ள இந்த நீடில் இருக்கு இல்லையா, இது சில நேரம் ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது. அப்படியே ஒர்க் பண்ணாலும் ஃப்ளிக்கரிங் ஆகுது. இதுதான் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டு. இதை தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சென்னை கார்ட்டுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சேனல் ப்ரொமோஷன் ஆஃபராக உங்களுக்கு இதோ 50% வரை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணப்படும். காசு ஸ்கேனிங் போது மேலும் ஆன்லைன் சப்போர்ட்டும் அளிக்கப்படும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். திஸ் இஸ் ரிட்ஸ் பெட்ரோல். என்ன இயர் சார் வண்டி? 2010. So this is in a key off condition. So I have been getting this door open symbol. Okay, it's good. So it is functioning well. So let me turn to ignition on. The moment ignition on, the battery symbol is getting blinking, and then oil symbol blinking, and check engine light is blinking, and the speedometer also flickering, and then in addition to that, like this indication also getting flickering. Even the immobilizer symbol also getting flickering. Okay, sir, you tell me, this is consistency or is there any variation in that symptom itself? Sometimes it is there, sometimes it is not there. Like sometimes it's working, sometimes it is not. Okay. Sometimes it's completely blank. Sometimes after going to some distance, no. Okay. Sometimes suddenly it will start. Okay. Okay, the speedometer is getting flickering. Okay, so let me scan. So what is the problem with the car? Let me do it once again. So this car has ABS. The ABS is also flickering. After sometimes it goes off. So let me start the car. Vehicle is idle running. So only the handbrake is there. Okay, fine. Because of handbrake I have put handbrake, and then the buckle flickering, it's okay because of I am not fashion my belt. Okay, fine. Okay, so kilometers per hour, this speedometer is working? No, sometimes only. Sometimes only. Okay, okay. Otherwise no. So let me go scanning of this car. In the ECM there is one DTC code. ABS there are two DTC codes. BCM there are two codes are there. In the ECM, lost communication with the instrument panel cluster, that's one error code. ABS, lost communication with the ECM. Control module communication bus off. In BCM, control module communication bus off. Lost communication with the ECM. So after DTC is cleared, let me keep it on, ignition on. So after DTC cleared, still there are some symbols are blinking. That is battery, and then oil symbol. Something is improved, but not completely improved.
Even this also I'm getting that reading. So previously I didn't get the reading, it was flickering. So now it is improved, but I'll have to check it out the consistency. So after DTC is cleared, there is a one DTC code in the APC, APS. The meter is improved, but I'm not sure whether it will be the consistency, so that I'll have to check it out. The APS, okay, engine speed signal C1122, it's okay. Can we start and see the RPM if it's working? Previously RPM was not working? No. It was not working? I don't think so, yeah. No. Okay. So I didn't capture actually. Okay, previously RPM was not working, huh? Yeah. Okay. This information I didn't capture, whether the RPM was working or not working. So let me check it out. Now whether RPM is working or not. So let me check the MI lamp. Okay. So MI lamp is getting, see, you can see there that the MI lamp, okay, it will get off. Okay. So we can switch on that also again. Okay, good. So let me drive. So speedometer work agada nan check pannidala. So vandi is idle running. So at this moment all the lights are switched off. Just can I capture it? There is no any warning light. So vehicle is idle running at this moment. There is no warning light. I will do 1 second. So you can see that RPM is running. Okay, let me do 1 second. Off, ignition on. There is no flickering. So everything's stable. So there is no flickering. Okay, so let me start the car. Started, and then all symbols are gone. None of the symbols are glowing or flickering. Okay, so just get in. Now I want to capture whether speedometer is working or not. So that's what I want to look it out. Correct, no? Correct. I want to double check that. I just want to make sure speedometer is working or not. Yes, working. So let me drive. இப்போ எதுக்காக நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் ட்ரைவ். இந்த டெஸ்ட் ட்ரைவில் எதுக்காக இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா, இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தோன்னா கன்சிஸ்டன்சி இருக்கா. இப்போ ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, சால்வ் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கன்சிஸ்டன்சி இருக்கா, இல்லை திரும்ப வருதா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம பண்ணுறோம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் காரில் வந்து பார்த்தோன்னா மேஜராக 2 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு வரும். ஒன்று வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம்ஸு, இன்னொன்று வந்து ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம்ஸு. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம். ஸோ அதை நம்ம வந்து நம்மளோட டூல் வச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டோம். திரும்ப அந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா தென் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம்னா நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை கழட்டி ரெடி பண்ண முடியும்னா ரெடி பண்ணி போடணும். இல்லாட்டி ப்ரீ ஓன்டு கிளஸ்டரையும் இல்லாட்டியும் வந்து பிராண்ட் நியூ கிளஸ்டரையும் வாங்கி தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ நியர்லி ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டோம். இப்போ கஸ்டமர் கூட தான் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கஸ்டமரோட தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு கஸ்டமர்
because of he is only capturing the video. Sir, you are coming all the way from Madavakam, no? Velacheri. Okay, it's so far away. Ah. Velacheri. Right now we are doing test drive at Urapakam. Ah. Whereas you are coming from Velacheri, it's too long. Ah. But which makes you confident to come over all the way from Velacheri to? No, actually, I have seen in the YouTube and tried to understand. Okay. Spoken with three people, Okay. and I picked this. And it's like. So can I understand so that that will help me to improvise my Chennai CAR-TECH. So which makes you confident or which you trigger to come over to our Chennai CAR-TECH? No, I have seen all the details done in the video. Okay. I am trying to understand. No, it is similar. No, this is similar. What happened? Okay. So most similar one. I thought it is better to. Okay. So see, almost more than 1 kilometers we traveled with our customer. So can you capture it? So there is no any flickering or there is no glowing any indications. So what I will do it, I will do 1 second switch off, ignition off. I won't do it 1 second. So it's a stable. So there is no flickering. It's great. And then even this also is a stable. So we could able to read all the informations. Previously we can't read it, correct? No? Yes. We can't read it, and this RPM meter was not working. Speedometer was flickering. Now there is no flickering. It's a stable. So previously when we ignition on itself, it will flicker like that. So now it is not there. Earlier the immobilizer was blinking, and then even this battery and then that oil, all were blinking. Even those also blinking. Even the ABS light also, ABS symbol also flickering. So now it's everything's good, fine. So let me start. So everything fine, good. So I'm going to complete my test drive at this level. So again I can't take more video because of my memory not allowing me. So I'm disconnecting the camera at this level. Thank you. Thank you, sir.